Welcome back to our community health talk show on Little Saigon Television. We have just had an opportunity to learn a little bit more about who Dr. Saba is and get a brief about Phaeda and Mu. We've had so much information that we want to share with the audience, but before we do that, we want to do a quick translation and recap so our bilingual audience can also understand a little bit more about who she is. Kính thưa quý vị, trước khi phần quảng cáo thì Dr. Saba đã có kể một câu chuyện với chia sẻ với chúng ta là cái show này, thưa quý vị, cũng là một cái cử chỉ tưởng nhớ tới một vị tên là Phaeda và Mu, là tại vì thưa quý vị, cái câu chuyện là Phaeda là một người mẹ có một người con bị bệnh tự kỷ. Và trong rất là tiếc, trong một cái vụ hỏa hoạn gần đây ở Fremont, thưa quý vị cũng đã biết là dọc theo California của mình gần đây là có nhiều những cái sự hỏa hoạn như vậy. Thì khi mà quý vị có một người con tự kỷ mà Mu là một người con của cô Phaeda không có nói chuyện được, phải không chị? Không có thể nói được, một bé tự kỷ, thì rất là tiếc là hai người đã mất trong một vụ hỏa hoạn và nhà của họ cũng đã bị cháy. Cho nên là Dr. Saba ngày hôm nay đến với cộng đồng chúng ta để muốn chia sẻ với chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể giữ được an toàn cho gia đình của mình, nhất là những gia đình mà có người con tự kỷ. Dr. Saba cũng chia sẻ với chúng ta lúc nãy là chính bà cũng có hai người con bị bệnh tự kỷ, và Dr. Saba và người mẹ Phaeda, hai người rất là gần gũi với nhau và cùng nhau giúp cộng đồng của họ ở trên San Jose, ở the Bay Area, phải không chị? Để mà chia sẻ những cái gì mà mình có thể làm, hoặc là mình có thể canh chừng những người con của mình khi mà những người con của mình bị bệnh tự kỷ. Thì đó là cái show ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và những tin tức mà Dr. Saba sẽ chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị. Dr. Saba, thank you again for telling us a story. What we were talking about in Vietnamese was to make sure that families know that today's show is a tribute to Phaeda and Mu's life, but also for us to talk about emergency preparedness. You know, it's not always about, autism, but when you do have a family who have special needs or even an elderly person in your family, what do we need to do in an event of a fire or some kind of emergency that we need to leave quickly? So I know it's a very important aspect of it. What do you think are some of the ideas that you may have to help some of our families if this happens in that situation? Julie, I think the best answer I can give and the best message I can give to families who care for a special needs child or an elderly is to always be ready and get the training that they need. These trainings are not something that we can cover in this segment, but there are trainings out there in the community that are for free for families who really do care for a child with a special need, or a sibling with a special need, or an elderly person in their household. And most of these trainings are actually for free of cost, and they can sign up for these trainings and receive some training as far as what to do in these situations. So the same thing does not happen to someone similar to Phaeda's situation, when the child with autism is physically bigger than the mother, and the mother would try to remove the child to a safer place, and she's not able to do that. Because the child is physically bigger, much stronger. And at that time, in reality, what happened to Phaeda was she tried to get Mu out of his room. He was all up and awake, but because he was very scared, and because of his disability and because of his autism, he was covering his ears. He was very scared of the fire and the smoke. He wasn't following direction. So if we have a person in our family who is so impacted by the disability that they cannot able to follow direction, they're gonna get scared, and they would be kind of stuck in that situation. It's very crucial for families to always plan ahead. Okay. For example, one idea that I can give to the families is to always have the bedrooms of these children
on the first floor of the house instead of in the second story, so to be able to escape and remove them from the situation, but also to receive other type of trainings. Sure. Thank you so much for that information. That is so important. Let me translate that a little bit to our audience here. Kính thưa quý vị, Dr. Saba đã chia sẻ với chúng ta là rất là quan trọng khi quý vị có những người con hoặc là người già ở trong gia đình. Quý vị khó mà có thể tập cho những người này biết là khi mà có trong cái chương trình khẩn cấp thì phải làm gì. Giống như Dr. Saba đã chia sẻ thì cái cậu con trai Mu đã mất ở trong một vụ hỏa cháy là tại vì người mẹ không có thể kéo cái người con của mình đang bị bệnh tự kỷ. Khi mà bị bệnh tự kỷ, khi mà cái người đó sợ đó, cái cậu đó bịt lỗ tai lại, và khi mà người mẹ kêu đi ra thì cậu đó thì quá to, người mẹ không có thể kéo cái cậu đó ra khỏi cái đám hỏa hoạn được, và cậu đó thì lại không biết theo cái đường chỉ dẫn của người mẹ, cậu đó cứ bịt lỗ tai lại và rất là sợ, run sợ trong cái thời gian đó. Thì kính thưa quý vị, rất là quan trọng quý vị phải có một cái gọi là cái emergency plan, có nghĩa là quý vị có thể phải nói chuyện với gia đình, với người con, phải tập như thế nào để cho người con hiểu được, biết được là khi mà những cái tình trạng khẩn cấp như vậy, người con phải nghe theo cái lời chỉ dẫn của người mẹ hoặc những người coi chăm sóc người con đó ở trong gia đình như thế nào. Thank you so much for sharing that information. So let me ask you, Dr. Saba, is there any technique that you would use to train an autism kid or an autism adult to be aware of the emergency situation, especially if it's nonverbal autism? How do you train the person? So through ABA therapy, actually, let me just put it first of all, just put it this way, that it's very challenging. If the child is nonverbal, if the child has also intellectual disability, and we should know that about 70% of the autism population also have intellectual disability. So they are cognitively also have impairments that it really makes it very, very challenging. However, majority of the children with autism, they have a very good understanding and learning visually. So they're very visual learners. We know that through ABA therapy that even if the child does not talk, they're able to understand and to comprehend if we show them pictures and visually teach them. Mm-hmm. So as far as the teaching them safety and emergency situations, through ABA therapy, we teach them techniques through visual pictures. For example, we show them visual pictures of dangerous situations, dangerous objects, and we teach them that these situations, these objects are dangerous. And because they have an amazing visual memory, a lot of them are able to understand if the picture is pretty clear and straightforward. They would learn through visual pictures and visual memory. I see. Okay. Thưa quý vị, tiếp tục theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ trở lại vào phần quảng cáo ngắn và chúng tôi sẽ dịch lại những gì mà Dr. Saba mới chia sẻ với chúng ta, rất là quan trọng thưa quý vị.